name, we bless your name. Akekho ofana nawe, siyabonga. Siyabonga Nkosi, siyabonga ubuhle bakho empilweni zethu nako konke osazokwenza nako konke okwenzayo manje. Siyabonga Nkosi. We give all the glory. Sithi masefe thina Nkosi phakame wena. Siyazi ukuthi baba kusuhlakanipha kwethu asikwazi kwethu kepha konke lokho kuvela kuwe Nkosi. Therefore we thank you. We thank you in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Again, we shall izandla egameni lenkosi one more time. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Marabushika, Labusita, Kalabashiki, Ralabosita, Yabadabaya, Rabosite. We thank you, Jesus. Seliphathele lingathala phansi igama lenkosi sifayile ngengisahlabelela asithathe phansi sinezwini bangcwele siyambonga uNkulunkulu. Hallelujah. Thank you so much worship team. God bless you. Sikhonza uNkulunkulu wezimanga, welcoming everyone nasekuseni nonke namkelekile egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bangcwele njengoba isikhathi sesambe ngale ndlela ngicela ukuthi ingene ezwini ingasamoshi isikhathi. Amen. Okay, it's fine. Today I want us to talk maybe the introduction namhlanje. Bese next week sizoyibamba kahle. Amen. Ake usifundele ke mama usifundele 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Abakorinte bokuqala chapter 2 verse 14. Bese uzofunda futhi no John chapter 12 verse 34. Amen. First Corinthians chapter 2 verse 14. Yes. Umuntu wemvelo kakawumukeli okokwamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubuwula kuye, angekuqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Yes. John chapter 12 verse 36 and maybe 38. Nisenokukhanya, kholwani ngokukhanya, ukuze nibe ngabantwana bokukhanya. Washo lokho uJesu wamuka wasitheka kubo. 38. Ukuba izwi lika-Isaya uprofeti ligcwaliseke, alikhuluma lokuthi, Nkosi, ngubani owakholwa ngokushumayela kwethu na? Ingalo yenkosi yambulelwa bani na? Jesus, siyabonga mama. Hallelujah. Izwi lithi, while we have light, believe in the light, that you may be the children of the light. Lithi uma nisesenokukhanya, kholwani ukukhanya, ukuze nibe ngabantwana bokukhanya. Into esiqualifyayo noma esenza ukube sibe ngabantwana bokukhanya is because sikholwa ukukhanya. Uthi while you have a light, believe in the light, so that you might be the children of the light. You don't just become a child of the light uma ungakholwa ukukhanya. Ukuze ube mntwana wokukhanya, kumele ukholwe ukukhanya. Ngakho-ke uthi uJesu, while you have the light, nisisenako ukukhanya. Yini ukukhanya? Ukukhanya lokhu nguJesu Kristu qobo lwakhe. He's trying to say, while you have me, while nisisenami, kholwani ngimi, ukuze nibe ngabantwana bokukhanya. I am the light of the world. When you believe in the light,
you become a child of the light. Okholwa ukhanya uba mntwana wokukhanya. Uyasuka ebumnyameni abe mntwana wokukhanya. Ingakho nithi iBhayibheli uNkulunkulu uJesu he has given umbuso kuye so that he can translate us from the kingdom of darkness into the kingdom of the light. uJesu uyasiguqula ususe embusweni obumnyama bese usiletha embusweni wokukhanya. Kanjani? Ngokuba sikholwe nguye. Uma ukholwa nguye uyasuka embusweni obumnyama bese ufakwa embusweni wokukhanya. Asiyekeleni leyo ke, there's a lot to say there, but befuna ukukhuluma about types of miracles. There are 3 types of miracles nasekuseni, and also there are things ezenza umuntu angamukeli izimanga empilweni yakhe. Hallelujah. Eyokuqala sifundile lapha kwaKorinte 2 verse 14 lithi a natural man he cannot receive the things of the spirit. Uthi umuntu wemvelo akazamukeli izinto zikamoya. Meaning that ukuze wena wamkele izinto zikamoya udinga ukuthi usuke ebumvelweni. You must be changed from being a natural man and become a spiritual man. Only a spiritual person can receive the spiritual things. I'm talking about types of miracles. Ama miracles now, they are spiritual things. Ama miracles now, they are supernatural things. And until when umuntu wemvelo lithi iBhayibheli umuntu wemvelo akazamkeli izinto zikamoya. Uthi lithi iBhayibheli Paul uthi ngokuba kuye zibuwula izinto zikamoya emntwini wemvelo zibuwula. Unale ngqondo ukuthi akukhonakali, angeke kwenzeka, mamanga bafojile, angeke yenzeke, banamanga labantu ayikho lento abayikhulumayo njengoba benameli nabafakazi. Umuntu wemvelo kuye kuba too big. Kuba nalento ukuthi abanamanga umfundisi ubathipile ukuthi beze la phambili bazokhuluma lezi zinto bazikhulumile, banamanga ayikho lento. Umuntu wemvelo akazamukeli izinto zikamoya. Ukuze wamkele izinto zikamoya kufanele usuke emvelweni bese ungena emoyeni ube umuntu kamoya. Umuntu kamoya uyo wamkela izinto zikamoya. A natural man cannot receive the things of the spirit, for to him they are foolishness. Ingakho nensindiso akusinto natural. Insindiso it's a spiritual thing. Ingakho kuthina ivangeli lingamandla kaNkulunkulu kepha kulabo abafayo ivangeli libuwula. Why? Because they are natural, they are not supernatural. Ivangeli lento lesiyenza la ma umuntu wemvelo ibuwula benzani la banendleleni bayasirasela nanani ubuwula, the foolishness of the gospel. That's what he's saying us. uPaulo uthi kulabo abafayo ivangeli libuwula kepha kuthina lingamandla kaNkulunkulu futhi lungumhlani phambi kaNkulunkulu. But mawuclever angeke uyibone yonke lento until uNkulunkulu asusuclever ube mntwana. That's where ivangeli lenza sense, because a natural man he cannot receive the things of the spirit. I'm saying a natural man. You need to be spiritual ukuze uamkele izinto zikamoya. Whereas unnatural ngizobanywe. A natural man he cannot receive the things of the spirit. God is working in the spirit. And in the truth, not only God is working in the spirit, also the devil is working in the spirit. When God is busy with the supernatural, no Satan busy ngama supernatural wakhe siwabiza ukuthi witchcraft. If you are able to believe in witchcraft, then you must also be able to believe ukuthi uNkulunkulu naye khona imanga angazenza. Uma ukhona ukuthi abathakathi bayakwazi ukuthakatha benze imanga zabo zokuthakatha. I want you to take that image okholelwa ngayo ukuthi bayangithakatha ngoba
kunabazalwana bakwazi ukuhlala bathathe yonke i-energy bahlale ngokuthi mina bayamthakatha mina bangifuni khona umuntu ongiloyayo athathe yonke le energy ayifake kuleyo nkonzo. Hence right now I want you to remove the energy uyifake ukuthi mina uNkulunkulu uzongenzela isimanga, mina uNkulunkulu unamandla, uNkulunkulu sikhona usazokuvakashela nami. The whole energy le oyiwaste ebuthakathini, change it and use it. Ngifuna ukuthi neseni neka kunefaith ukuthi kunomuntu okuloyayo, thatha leyo faith ukhole kuyo ngayo kuJesu. Awuyijikise ubhekise ngakuJesu ngoba ngapha solo ubhizi uthelele ukuthi bayakuloya abamfuni nani. You are wasting the energy endaweni wrong. As much as I'm not ignorant, yes, it's true. Khona abantu abathakathayo, khona abantu abangafuniyo, khona abantu abangakuthandiyo, khona abantu abakuzondayo. Yes, bakhona, but don't give them a chance. Ungabanikeza ithuba usuwaste i-energy yakho ubhizi uzidla ngabo, ubhizi nawe ucabanga ukuthi mara ngingabenzani, uzaze ube mthakathi nawe ngenxa yabathakathi. Don't allow evil people to make you evil. Don't allow evil people to make you evil. You can easily now uzithole sowumthakathi ungazi ukuthi ufike kanjani. But leyo energy bheka kuJesu ngayo. Ube nale ngqondo ukuthi Jesu simphithile naye radehang moloki waka awunse usisa bathu nami Nkosi ngenzela umusa. Thatha yonke le into ubheke kuJesu ngayo. Izwi lithi umuntu wemvelo akazamkeli izinto zikamoya. Ama miracles, they are spiritual things. And uma umuntu wemvelo ungasuke ukholwa ukuthi azikho izinto ezibizwa ukuthi yimanga. But with God, what is impossible with men, but with God, it is possible. Lokho kuhlula umuntu kuNkulunkulu kuyakhonakala baqala. Akukho okungenzeki kuye. Ingakho sibheke yena ngoba siyazazi nathi ukuthi khona ezinye izinto sifike sihluleke. Bese sibheka yena sithi baba senzele umusa, baba ngenelela, baba sifohlise, baba senzele. Ingakho ukhuluma nabagama uJesu uthi konke enye ukucela ngegama lami akathi ngiyokunikela, uthi ngiyakunenzela. Why? Ngoba uNkulunkulu owenzela nayo. Khona ezinye izinto na umuntu ufike esigabeni ubona ukuthi la angikwazi ukuzenzela. Usathana wesikhathi akushaya esinye isilimo na ubona ukuthi la khona I'm paralyzed, I'm powerless, there's nothing else I can do. Marubona umusa kaNkulunkulu ukufukamela, ubona umusa kaNkulunkulu ukudlulisa na ubheke emuva uthi nama ngazi uphinyowe kanjani. This one ngibonile vele bengaphezulu kwamandla kami bekungakhonakali. This can only be but God. This can only be but God. This can only be but God. Akusingamandla ami, akusingokuhlakanipha kwami. This can only be but God. And when it's time to give glory to God, ungalinge nakancane utshontshe inkazimulo kaNkulunkulu uthini mina ngihlaniphile shela asikwenzeka lokho ngaze so no noma uNkulunkulu vele ubone ukuthi baba uwe this one deep down in my heart akukhonakali nabe ngeke ngikwazi ukwenza lokho. It is you, oh God. Izinto ezenza ukuthi umuntu angamkeli imanga zikaNkulunkulu. Yokuqala, a natural man. When you are natural, ubona zonke izinto ngamehlo we-nature, ugcine uyi-scientist, uzigcine uthi nokuthi uNkulunkulu akekho, ugcine ube nale ngcono uthi unyaka ukhona uphi umlethela simteste simbone ngempela. As long as singakwazi ukumthasha ngingamboni ngamehlo kusho ukuthi akekho, then you are becoming an atheist. And then you are very natural ngenxa yokuthi awufuna ukukholelwa izintweni zikamoya ngokuba uNkulunkulu ungumoya. God is a spirit, and they that worship him, they shall worship him in spirit and in truth. He is a spirit. Angeke umbambe ngezandla kepha ungumoya. Siyambona ngezenzo zakhe, siyambona ngomusa wakhe, siyambona ngothando lwakhe, siyambona ukuthi ukhona. Akudingakala simbone ngamehlo
siyazi futhi siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. But natural uNkulunkulu uzaze umphunde angidlula uNkulunkulu akhona nje. Uzodlula imanga, uzodlula ubuhle bakhe ngenxa yokuthi wena yonke into kuwe is so natural. Hence uPaulo uthi a natural man, umuntu wemvelo akazamukeli izinto zikamoya. Always 2 into esenza ukuthi singamukeli imanga. uJesu ukhulela endaweni yaseNazaretha. Lithi iBhayibheli kuMatthew 13 the last verses na kuMark chapter 6 same story. Angisafuna ufunda isikhathi senyabala. Makaqala nje uJesu kule ndawo ashumayela mamkhasha uyashumayela. Lithi iBhayibheli uJesu wamangala amangaliswa kungakholwa kwabo. Lithi Jesus could not do any mighty works. Wahluleka ukwenza imisebenzi omkhulu kule ndawo ngenxa of their unbelief. Malifunda kuMark lithi save that he only lay hands to the sick. Wakhulekela kuphela abagulayo baphola, mara he could not do mighty works. Wahluleka ukwenza imanga ezinkulu ngenxa yokungakholwa kwabo. So one of the things ezenza ukuthi singakwazi ukwamkela uNkulunkulu our unbelief nokungabaza kwethu. Uthi uJakobe chapter 1 nakhuluma lapha uthi if any man lack faith nabe khona oswela ukholwa makacele uNkulunkulu. Uma ukhona oswela ukuhlakanipha let him ask God. Uthi uma makaqala angawaveri angangabazi angawaveri enhlizweni yakhe aqele ngokukholwa. Uthi uNkulunkulu uyakumnikeza loyo muntu. But nengabe unokungabaza enhlizweni yakhe ayikho into azoyamkela kuNkulunkulu. Why? Because uyangabaza. Yezinto enza ukuthi singakwazi ukwamkela kuNkulunkulu ukuba ne-unbelief, which unbelief kusho ukuthi ukungabaza. Ukungabaza kwethu uNkulunkulu kuyenza ukuthi singakwazi ukwamkela kuye. Noma kukhona afuna ukusenzela bona uNkulunkulu ngenxa yokuthi siyangabaza. Ukungabaza uNkulunkulu. Uthi nengabe uyangabaza enhlizweni yakhe angaqeli ngenxa yokuthi ayikho into azoyamkela uma angabaza. Zithule izinto kancane mameleni. Abantu sihluleka ukwamkela kuNkulunkulu ngenxa yokuthi we are so natural. Number 2, we are so doubtful. Sigcwele ukungabaza. And okwesikhathi I don't blame us. Ngoba nangapha abantu bamanga bagcwele baningi. And abanye bethu basigebenge kakhulu empilweni zethu. Ngendlela ukuthi sebagebenge kakhulu noma into uNkulunkulu sekuhuyo oyenzayo uvela ungabaza uthi and kwesikhathi uthola ungabaza nento esinsiye kungiyo yiyo. Kanti this time uNkulunkulu kamaphela abashaya sebashaya kakhulu bangcwele. Uthi uNkulunkulu noma sekafuna ukwenza into kuba difficult for thina ukuthi sikholwe ngoba sebashaya kakhulu. So inhliziyo zethu zigcwele ukungabaza noma uNkulunkulu nangenza miracle right now kuba difficult to see ukuthi yet this is God. Size sicabanga ukuthi mhlawumbe kuno magic, mhlawumbe khona into yenziweyo. Senyavala. There are 3 types of miracles. Ama-miracle wokuqala siwabiza ukuthi ama-mighty works. Somebody say mighty works. Ama-mighty works ilento la uJesu le story ngisikhuluma lithi he could not do mighty works save that he could only lay hands on the sick. Lithi wahluleka ukwenza imisebenzi emikhulu kepha wakhulekela abagulayo abapholisa kuphela. So ukukhulekela abagulayo is not a mighty work. To Jesus it's just something simple to do. But when we talk of mighty works we talk of sithi nangumuntu siyamazi ukuthi akana sibeletho. But uJesu amkhulekela athola umntwana mara simazi kahle nje ukuthi lo wa operator bamkhipheni isibeletho.
Wabu Jesu afika athi ngidani sibalethe esisha la. Ngegama lika Jesu ngifaka isibeletho esisha. We call it a mighty work. Sibiza ukuthi mighty work isimanga. So ukuthi kunomuntu ofile. uJesu afika athi uphi nimbekephi? Khombeni. Ngimfuna la khona. Afike uJesu amvuse. Umuntu sesazi ukuthi soyanuka ubonile. uJesu afike enzeni? Amvuse. Leso simanga sibizwa ukuthi it's a mighty work. But le ukuthi man angizizwa kahle ekhanda lami libhlungu ngithandazela iphole fever nanani. Lithi iBhayibheli makase Nazareth uJesu wahluleka ukwenza imanga ezinkulu kepha bekenza imanganyana lokho kunqanyana ukuthi abaphethe emakhanda nokuthi hayi nanani abakhipha amafiva. Wahluleka why? Because of their unbelief. Number one, the first type of a miracle, it's a mighty works. We call it mighty works. Number two, we call umhlobo omunye weimanga sobiza ukuthi signs and wonders. Somebody say signs and wonders. Asavula amavesi kancane musinene izwa ngicela ungasavula isikhasambi. Ama signs and wonders into ebuhlungu ngayo no Satan uyakwazi ukuwenza. uSathane uyawashaya ama signs mama. uNkulunkulu ukuze akhipha abantwana bakhe eGibhithe kwafaneleka ukuthi uMoses enze ama signs enze nama wonders to prove ukuthi uthunyezelwe nguNkulunkulu. At some point uMoses famele ukuthi atshela uAaron ukuthi akahlele intonga phansi. Intonga makayahlela phansi yaphenduka yaba yini? Yaba inyoka. Guess what? No Satan naye uFarao iza ama magicians wakhe. Nabo beza nentonganyana zabo, nabo bazilahlela phansi, nazo zaphenduka zaba inyoka. Kusho khona ukuthi nangapha amandla khona, ngosamandla khona ngapha, mara nangapha amandla kanjani akhona. That's why ngise imanga esisibiza ukuthi ama signs nama wonders zi dangerous ngenxa yokuthi no Satan uyakwazi ukuzenza. In fact, in Revelation liyasho lapha liyakhuluma ukuthi the first prophet uSathane ubapha amandla ukuthi baperforme ama signs and wonders. Senza ifunde ekhaya ethi ngikhulumele lo verse ikuphi. Jesus, Revelation 16 verse 14. Revelation 16 verse 14. Ibhaleni nje kuphela ngizayifunde ekhaya bangcwele. Lithi the dragon no beast kanye ama false prophet baphiwe amandla wokwenza imanga, wokwenza ama signs nama wonders. Imanga number 2 sithe yini? Soqala imanga sizibiza ukuthi ama mighty works. Amen. A miracle where God does a mighty work. A mighty work ilesimanga sokuthi with man very totally it's impossible. Akuna muntu emhlabeni ongayenza lento. Only God can do it. Ngeke umzekiso ukuthi kufana nokuthi ngithi mhlambe I know one of the crusades about Kenneth Hagin they experienced a miracle whereby bangcwele ngikhuluma ngale zinto ngifuna ukuthi nibe nizilangazelele. You know, sometimes ezinye izinto asizikholwa ngoba nathi abafundisi sishumayeli ngazo. And the more I'm preaching about this, ngifuna ukuthi inhliziyo yakho ibe nalento le iqale ukukholwa uNkulunkulu for imanga. Ngifuna ukuthi inhliziyo yakho namanje angazi isimo sakho sinjani. Angazi ukuthi mhlawumbe kunomntwana onjani endlini orokwenzekalani, but I want to remind you excel ukuthi don't forget ukuthi ukhonza uNkulunkulu weimanga. Lesimo lesi singaphezulu kwamandla akho usesena uNkulunkulu weimanga singaba sikhulu kuwe but kuye asikho sikhulu. And ngeke uNkulunkulu akufake uSathane akufake ngawo ukusaba. So saba nokhuluma ngayo le ndaba ukuthi hey phela mina lapha nomntwana omqalile. Nawo sothi sosaba nokusho nje ngoba nawo nje awusabona ithemba la. Ile situation ukuthi a son of man ingabe namathambo angaphila na? Uthini umprofeti uthi Nkosi angazi kwazi wena. But kufuneka abantu abazokwazi.
abazothi abangeke bathi mina Nkosi angazi, abantu abazothi hey asengaphila namathambo. Ngiyakholwa, I don't care anesikhathi esingakanani awomile, kepha nginalento ethi as long as wena Nkosi ukhona asengaphila namathambo. You are never late. Kwesinye isikhathi siba nenkinga for isikhathi esinde bese size silahlekele nethemba bangcwele. Kwesinye isikhathi uhlushwe umntwana for a long time, uhlushwe umyeni for a long time, ugule isikhathi esinde in such a way uvele nawe uwamukele ukuthi ukugula kwami. Uthanda navele ashem ama-sinus izinto zakho. So yawa-owna manje, so uze wasetlina wahlala nawo. Uthi Hashem ishukela yami, sekuyishukela yakho manje. That's how it shows ukuthi usathane uconvince waze wabeka ukuthi vele ungakholwa nakancane ukuthi uNkulunkulu neshukela lena siyazi sibazwile abadokotela bakucheckile bathi awushemi phezulu kakhulu manje. Nawe vele soyabona ukuthi hayi ziyabuye ishukela. But I don't care ukuthi bashwe bathe inalento ethi noma unayishukela but uNkulunkulu esimkhonzayo usengaphilisa kuleso sifo seshukela. Kubiza wena ukuthi ufuna ukholwa na. Bangcwele masingabi comfortable ezimeni esingadalelwanga zona. Lithi iBhayibheli, for this reason the Son of Man has come so that he can destroy the works of the devil. Uthi ngaleli banga indodana yomuntu izile emhlabeni ukuze izochitha yonke imisebenzi kaSathane. Ukugula nokuswela nako konke imisebenzi kaSathane. And uJesu zelo uzoyichitha yonke lemisebenzi. And nasekuseni ngegama lika Jesu siyayichitha in the name of Jesus. We believe bangcwele singasho manje sithi siyayichitha kwesisikhathi nokuthi uyabheka physical uthi amara mfundisa kwenzekanga next but okusaka noma kungenzekalanga uSathane efanele azi. Bangcwele mamelani niyabakhumbula muso abobani ababalahlele isiqhelo somlilo Shadrach noMeshach noAbednego izwa bathi bezwa amadoda abamthemba uNkulunkulu bathi Nkosi makwazele kuwena. Ani ngizwa bangcwele bathi Nkosi makwazele kuwena ukuthi noma ungasihlahlele eqhilini lomlilo thina angeke sikhothame. Bese bamtshela ukuthi noma indaba yabazibeka ukuthi mamkha bebangazi ukuthi bazophuma baphila lapho. Bebasitshelile ukuthi siyafa kampani sife. Kanti laba sitshela ukuthi siyafa and nothi yabheka bafela ukumela uNkulunkulu nje phela. Kanti vele uNkulunkulu mawumela naye phakathi kwesitha somlilo uzoma nawe. Why? Ngoba nawe ukhethe ukuyimela igama kaNkulunkulu. uNkulunkulu akahamba mmela noma ubani, ummela abammelayo. Mawumela naye uyakumela. They were willing ukuthi bafe nangabe kuyafiwa. They were willing ukuthi nangabe kuyafiwa makufiwe thina ngeke sikhothame. Kwesisikhathi siyayidinga le faith estabone bangcwele ukuthi nangabe kuyafiwa ngife ngithi uJesu uyiNkosi ngoba ngizama ukumfosta ukuthi siphahle la ekhaya ngiyazi ukuthi ngisindisiwe kampani kufiwe akufike nangabe kuyafiwa nangabe ngiyankosha ninkoshe nangabe ngiyambulala nimbulale. Let me tell you angiyokhothana amadlozi sengiyalazi iqiniso mina nokhuluma nabantu abafile ineneme ukuthi angeke ngisangithengela impahla angeke usalalala nendlini nangabe kuyafiwa akufiwe bangcwele. Ngizikhethele mina sengizikhethele mina kufuna abangcwele abazozikhethela bayimele into kaNkulunkulu noma ubone ukuthi sekuyafiwa ke manje lento engiyimele iyangibulala manje kanti la ithi iyakubulala khona kunayiphilisa khona la utshela khona ukuthi uyafa kanti kunawuphila khona. Imanga zesithu sithele yini ama-signs nama-wonders njengoba ngisho ngithi zingozi ke lezo uNkulunkulu wenza ama-signs enze nama-wonders. Something a wonder into
you know, it keeps you standing in war. Ukushiya uNkulunkulu kushaya ngesimanga ushaya ukhamzini na bengacabanga. Ubona mhlambe namanje mhlambe imoto iyadlula la. Nangu umntwana omncane uyagijima vele ubona ukuthi iyomshaya. Kungasini nomntwana uwele phansi idlula imoto aphuma umntwana hamba. Uzalumangala ukuthi ayemnyathelana. It's a wonder. Yisimo la wazi khona ukuthi la bekuyofiwa. Manothi phulukile. uNkulunkulu ukushiya ukhamsile. Uthi I never thought yakhonakala. Abanye bethu singene kwenye accident uphuma uphila. It's a wonder. Now uthi uyabheka ukuthi kanjani impumela nemoto le base babuza abantu uphi driver bathi nawo. Ulimele ukuthi bayocheck akutholakali nethi anoyibheka imoto yakhona. Uthi akukhonakali imoto eso emoshele kanje. Nangu driver uyaphila. Naye umile lapho. Bathi uphi driver nawo. Yeba. uNkulunkulu kushaya ngewanda. People end up wondering what happened. Kwenzekele kanjani? Abanye namaye basawandara ukuthi le banda lisesakana. I thought umphakathi udile nami dala ukhiphile. Aningizwe. Bathi babhizi phela bayasiplotela akusese secret siyazi basitshelile abasitshelayo ukuthi hayi babhizi bayasilungisela bafuna ukusikhipha sazi bosikhipha kanjani ngoba siba uNkulunkulu. But God keep on surprising. Ukuthi sesela bazothi bavula amehlo babona ibuilding enkulu bavula amehlo babone kunama-room amaningi wama-Sunday school abathishela ababhizi bayafundisa bathi bavula amehlo basesela. Why? Because akwenzi thina kwenza uNkulunkulu. Akwazi kulwa nento kaNkulunkulu. Umunye ngabuza ukuthi nithembeni futhi system uNkulunkulu. Asinalutho system uNkulunkulu. Sengiyavala abantwana ezi 3 into le isimanga we call them special miracles. Some will say special miracles. Ama special miracles wathola lapha encwadini yezenzo 19 verse 11. Kuzenzo 19 verse 11 lithi iBhayibheli God was working special miracles ngesandla sika Paul. Nikhona bancane. Lithi uNkulunkulu wayesebenza and God wrought special miracles by the hands of Paul. What makes this miracle special is that nofunda ivesi elandelako lakhona ivesi nakhiza sibona verse 12 wakhona lithi the reason they are calling them special miracles is because uPaul wayekhipha ama-handkerchief wakhe. Abantu bathatha i-handkerchief kaPaul bahambe naye ekhaya. Nangabe khona ogulayo le ekhaya bafike bathathe le handkerchief bambeke yona abayithethe kuPaul. I-special miracles uJesu naye wasenza sokuthi lo baba owayezwa ukuthi gulela omunye wamabutho wakhe uyagula agijima athi tshela uJesu eze and the centurion wathi angasezi mtshelele ukuthi akhuluma igama nje kuphela. A special miracle ile ukuthi uNkulunkulu asebenzise umuntu mara lo muntu angekho la eduze simbona. Ukuthi a special miracle ile nto ukuthi mhlawumbe umama wakho ule eKZN uyagula thina sila sibandla bese siyakhuleka uNkulunkulu amthasha le sila adingakala ukuthi sisingene emabhasini sigijime siye le. Nayizwa bancane what makes it special is because lo muntu osizakalayo akekho la simboni. uPeter naye wa-experience a special miracle because lithi iBhayibheli wayeboshiwe uPeter ibandla lakhuleka. Zange ibandla lidinga ukuthi liyele prison liyofika likokode livule no ibandla lakhuleka uNkulunkulu wasebenza. I-special miracle ile yokuthi bathi lapha emsebenzini babhizi nge-CV yakho umuntu azathi haleyani ithi ngilahlele dustbin mara kube nento embambayo ithi hayi mayilahli.
ngikhuluma nge-special miracle bantwana yile uNkulunkulu akukhulumela khona wena ungekho uNkulunkulu akukhulumele afakaza indaba yakho ungekho nawe mangabe uthi kanjani nami sekufakiwe elistini kanti bengingekho elistini isimanga esi-special because you don't need to be there. Asifana lenkosi le yangizwa na lezi zinto fanele sizikhulume so that we start believing them ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukufohlisana uNkulunkulu uyakwazi uhambelana ngaphambili uthi una ufika uthola itafula lakho selilungile njengoba mfundisi lento bekayikhuluma la yokuthi beyangacabanga ukuthi kulo meeting yena bekacabanga ukuthi ukhaphile nje abantu ngoba yena asibhekele phansi ukuthi unqualified hlala nabo commissioner nabo general but uNkulunkulu emuhle kanti naye isithi lakhe meeting likhona uyahelela amazulu ayahelela. We call it a special miracle. Lithi bebathatha ama-handkerchief esisikhathi nje ngomthunzi umthunzi kaPaul adlule nje umthunzi wakhe nje la udlula khona wamthinta lo umthunzi wakhe umthintile uyaphila ikhona kancane. Zibalekile lezi zinto sizikhulume ngoba abanye bethu siba ebandleni sikhonza uNkulunkulu uthi uyasebenza but you always come and go out but you don't come with a believing heart. Ugcina sowuza ngokujwayela and okwesikhathi size shayana ngokuthi angamazi uJustice kanti kwesikhathi nasemile nami ngiyazimangaza ngikhuluma lezi zinto ebengingazidlelanga ukuthi ngizozikhuluma to show ukuthi kwesikhathi it is not me speaking but it is God. Hence nami I've learned ukuthi kaDathina kumele akukhulunywa nani kuphela nami kuyakhulunywa nami ngoba le nkemba isikahla ngothi zombili isike ibandla isike nomshumayeli but kubalekile bangcwele ukuthi masihlangene kanje come to God believing yala ukujwayela izinto zikaNkulunkulu. Yes isimo sakho dala ukiso uze wafika esigabeni ukuthi lesabila ngisasikhulekisa nabazalwane bazaze bathi ngiyabhora njalo mangicela but ezinye izinto bangcwele sifanele sibe nenkani have that stubborn faith ukuthi yes upastor umbekile izandla akwenzekalanga next but akusho ukuthi uNkulunkulu uhlulekile. I can lay hands and pray because at the end of the day it's not me who's healing, it is God who's healing. It is not me who's making miracles, it is God making miracles. That's why abanengi abanye abantu baya confuse le umuntu beka abantu 2 nyana 3 zandla abantu bese bayaphila bese afike ukuthi ngathi uye kata khofa ukuthi it is God. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesebenza lithi uNkulunkulu wayesebenza special miracles ngezandla zika Paul. Lithulele verse imfuna lapho mama Acts chapter 19 verse 24 or 9. Lifuna senyabani sibone ukuthi nyabani ukilo yes mfunde mama ngokuba umuntu othile ogama lakhe. Okay, Acts chapter 19 verse 11 sorry 11. uNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engavamile ngezandla zikaPaul. Ubani wenza nge-English it God worked special miracles with the hands of Apostle Paul. So it means nangabe Paul ubeka izandla so bese umuntu uyaphila ungacabanga ukuthi uphiliswa uPaul kanti iqiniso akaphiliswa uPaul uNkulunkulu usebenza ngoPaul. Inkinga yoba noPaulo nakabona umamkhatsha aphila bese uPaulo namandla yo so esithi unamandla la so esithi uPaulo bese abone ngathi uye kanti akusuye uNkulunkulu osebenza ngezandla zikaPaulo. Manje ngoba singabantu sawathanda amandla sawathestanyana kancane sesiwenza amandla ethu sikhohle ukuthi uNkulunkulu osebenza ngathi akusebenzi thina kusebenza bani kusebenza uNkulunkulu. Ingakho noma sowuphilile awukhothamela umuntu ukhothamela uNkulunkulu noma sowubonga awubonga uJustice ubonga ubani uNkulunkulu.
ngoba it is God. uNkulunkulu lithi wayesebenza ngezandla zikaPawulu. Kwaba nenhlanhla uNkulunkulu wasebenzisa izandla zikaPawulu. But akusuPawulu ophilisayo. uNkulunkulu just that uthatha izandla zakhe. Ngizama ukuthini ekseni nezakhe uNkulunkulu angasebenzisa izandla. Uma kwazi ukusebenzisa izandla zikaPawulu nezakho zingasebenza. Nezakho ngabeka izandla abantu abangaphila bese bayaphila. Nezakho zingasetshenziswa. Tebalekile ungathatha udumo ulibeke kuwe. Udumo lokho lungo lakhe. Bengithi bangcwele ndlulisele ndaba ukuthi believe God for miracles. He's a God of miracles. Kunomunye namanje akazi ukuthi lo nyaka ulophusha kanjani njengoba aphila noma alana eGoli ukuthi umbekeleni yozala nkomo, you don't even know, but I'm coming to say ukuthi God is faithful. He's a God of miracle. He's a God of miracle. God's Space Crusade, you are serving a God of miracles. Greater things are yet to come. Greater things are yet to come. Sisazobona imanga bangcwele. Lithi iBhayibheli amehlo akabonanga nengqondo ayicabanganga konke lokhu uNkulunkulu akubekele abamthandayo. Ingqondo you can't even think about it. Our minds are too small ukuthi akwazi ukucabanga konke uNkulunkulu asazokwenza. Ngendlela kukhulu ngayo ayikho nengqondo that can conceive what God has for you. Even now nomuhle lapho nongazama ukucabanga ukuthi manje uyongenzelani, ingqondo yakho incane, is too small, ithi no man can conceive. Lento uNkulunkulu ayenze empilweni yakho ingqondo yakho is too small to understand it and even to ukuthi ucabange ngayo. Hence ifuna nje ukuthi ukholwe ukuthi I know ukuthi uNkulunkulu kunemo kuhle ambekele kona. He has not brought me this far to leave me. He has not brought me this far to disappoint me. He has not brought me this far ukwenza inhlazo ngami bangalibanga nakubakhelwane. No, he has not brought me this far sokufekisa ngami. There's no way uNkulunkulu angalethi abantu lakhe iminyaka engakasilana bese just egcineni bese uyashabalalisa kuphulwe bese kusiba a laughing stock. Thola sekahlekiswa ngathi nje no way. You are not going to be a laughing stock. Ungumntana kaNkulunkulu. Noma ungazuwe marosala kuzophakama. Ngithi noma ungazuwe. Nawuyile bahleka ubheka ubabheka basheshe bahleka ngoba abazi uzophakama wena. We serve a God of miracles. Nasekuseni bangcwele, let's stand on our feet as we close. All I'm saying is to believe God for miracles. Angazi isiphi isimo onaso ofila ukuthi akusakhonakala. Sona leso ufuna sona leso usitshele khona wena uthi leso akusakhonakala, ngeke sakhonakala. Kanye sona leso othi angeke sakhonakala. God can still do mighty works. God can still do signs and wonders. God can still do special miracles. He's still a God of miracles. I don't know what to say, but in the name of Jesus, receive it in the name of Jesus. May you experience the signs and wonders. May you experience the special miracle. May you experience the mighty works of God in the land of the living. Nawe uzokwazi ukufakaza ukuthi ngimbonile nami uNkulunkulu. I never thought ukuthi nami ngangivakashela. I never thought ukuthi lesi simo sisengalunga. Kepha nami ngiwabonile amandla akhe. May God surprise you in the name of Jesus. May God walk ahead of you. May God prepare a table before you in the presence of your enemies. May God be with you in the name of Jesus. May God do signs and wonders over your life. Egameni lika Jesu, egameni lika Jesu, egameni lika Jesu, egameni lika Jesu. Lapho sebathi baqedile ngawe kanti abazi ukuthi wena ukhonza uAlpha noOmega, umthobi nomphelelisi. Wena uyopheleliswa ngabantu, uyophela ngoba sekusheyena, not ngoba kukhulula abantu.
basheshe ba-writer off. Now usheshe was writer off. Ukhohliwe ukuthi ukhonza uNkulunkulu weyimana. I want you to believe God for a miracle. Somebody say, Lord, I believe you for miracles. Just shout, just say, Lord, I believe you for miracles. Ake usho nje nasekuseni ngomlomo wakho uthi Nkosi ngiyakholwa eyimangeni zakho. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu weyimana. Ake usho, ake uvule umlomo wakho uthi Nkosi ngiyakholwa uNkulunkulu weyimana. uNkulunkulu weyimana. uNkulunkulu weyimana. Ake usho ngomlomo wakho. Somebody say something ngomlomo wakho uthi uNkulunkulu weyimana. Somebody say, I receive imanga zami. I receive my miracles. I receive my miracles. Ngiyamukela imanga eyimeni zami nasebantwaneni bami emshadweni ekhaya lami kubhizinisi esikolweni konke. I receive imanga ezivela kuwe Nkosi in the name of Jesus. I receive imanga. I believe that you are a God of miracles. You are a God of miracles. You are a God of miracles. Uthi Jesu ngiyasebenza ngenxa yokuthi ubaba naye uyasebenza. uNkulunkulu osebenzayo, sebenza nasempilweni yami. Sebenza nasempilweni yami ngoba wena uNkulunkulu osebenzayo. Sebenza Nkosi. Sebenza ekhaya lami. Sebenza ebantwaneni bami. Sebenza emshadweni wami. Sebenza kubhizinisi lami. Sebenza Jesu. uNkulunkulu osebenzayo, uNkulunkulu osebenzayo. Isandla sakho asikho sifishane ukuba singasindisa. Finyelela nasesimeni sami, finyelela nasempilweni yami, finyelela nasekhaya lami Jesu. Finyelela Nkosi, ngiyakholwa kuwe in the name of Jesus. In the name of Jesus. So shall it be. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. You are a God of miracles. God of miracles, we worship you. God of miracles, we praise you. Uyisimanga lo Jesu phila kimi. Uyisimanga lo Jesu phila kimi. Uyisimanga lo Jesu phila kimi. Uyisimanga. uNkulunkulu wezimanga. uNkulunkulu wami xolo. Umutima wami xolo. We thank you, Jesus. We believe you for signs and wonders. We believe you for mighty works. We believe you for special miracles. Ngoba bonke abeza kuwe beza bakholwa. Nathi namhlanje siza kusikholwa ukuba uNkulunkulu owenza imanga. Ngenzele nami Nkosi. Ngenzele Nkosi. Ngiyakholwa namhlanje. In the name of Jesus. Sazohlala phansi sikhuleke. Isimanga esidlula zonke imanga. Isimanga sokwamukela uJesu njengomsindisi. Singaba khona zonke imanga uJesu akuphe umsebenzi. uJesu akuphilise nangabe uyagula. But nangabe sekaphilisile uma unganaye uJesu empilweni yakho uzofa uye esihogweni. So the greatest miracle is when the day wena uthatha isinqumo sokuthi Jesu ngiyakuvuma njengenkosi nomsindisi. Asikho isimanga esidlula ukwamkela uJesu njengomsindisi. Nasekuseni ke sesovala lenkonzo. I want to invite you ukhona ekuseni kule ndawo sengakamamkela uJesu njengomsindisi. Ngoba lesi simanga why kuyisimanga ukuthi uthola uNkulunkulu akuthethelela izono, whereas ngendlela zizibi ngayo izono zakho bekunganamuntu ongakuthethelela. But uma uza kuye ziyathethelelwa. Athi noma zingaba bopho kwegazi, kepha yena uyazihlanza zibe mhlophe njengenqwa. I don't care ukuthi sowenze somoshe kangakanani. Into engiyazi ukuthi uJesu wethu uyisimanga. Ukwazi ukushintsha izono ezibomvu azenze zibe mhlophe. Into emangazayo esebenzisa igazi lakhe. Akasebenzisa ijika.
usebenzisa igazi lakhe akuhlanze basale bamangele bagcine bakubonela izolo ukuthi hawu usushintshile uthi yes nawe wazi ukuthi akusingamandla wakho uNkulunkulu okushintshile ukhona ekseni uthi mfundisi pray for me I want to give my life to Jesus ngicela ukukhuleka nomuntu onjalo ekseni uthi I want to give my life to Jesus ngifuna uqala kabusha namhlanje I want God to forgive me my sins ufuna uNkulunkulu angithethelele qala kabusha namhlanje is there somebody if ukhona nje uphambisana zakho ungasabi uthi ngifuna uJesu namhlanje Father we thank you we give you praise for all that you have done and all that we are still going to do. We thank you. We declare this month of March, Isakala lenyanga kaMarch, Isakala Nkosi, we declare this is a month of miracles. We pray of miracles that may your children in this month experience that which is impossible with men, but sithole ukuthi wena uNkulunkulu uyangena nabo kule nyanga and babona isandla sakho samandla singenelela Nkosi senza imanga. Let this month be a month